Well, good morning, and thank you everyone for being here today. My name is Rachel Blaney. I'm the Member of Parliament for North Island Powell River, and I'm also the spokesperson for veterans issues. And that is really why we're here today. Across this country, veterans, RCMP veterans, and federal public servants are being punished for finding love after 60. Since 1901, when this was first enforced, if you are one of those folks, if you find love after 60, you are not able to leave a survivor's pension for your loved one. This has become something that I am increasingly concerned about, especially today when we know that so many people are living well into their 80s and their 90s. I've met with veterans, RCMP veterans, public servants who have been with their loved one for 10, 15, 20, 25 years. And as they go through that relationship, they know that they will not be able to have a survivor's pension. This population is largely women, and largely women who are low income. And what we've heard again and again is that they're going to lose their partner, and not only lose their partner, have to give up their homes, have to change the way that they live fundamentally. And it is such a stress. Of course, when this was created, it was called the Gold Digger Clause. It was called that because there was an assumption that vulnerable men that were older were going to be married to younger women who would take advantage of them and then get their pension when they passed. So what we've heard again and again from these partners is that they are not gold diggers. They are loved ones. They are married. They have been in a common law relationship for many, many years. And what is startling to me is how many of them don't know. They get into a relationship, they're in a committed relationship, and much later find out that their loved one will not be able to access those funds. So really what we're asking the federal government to do is listen to these folks. Listen to them and make changes. We need to see changes to the Canadian Forces Superannuation Act. I have a bill, Bill C-221, that will help address this issue. And really the government has that decision to make. They can come forward and make that decision and make the changes so this stops happening. In 2019, they brought forward the Veteran Survivors Fund, and they said, we are going to deal with this issue. Since 2019, $0 has gone to the survivors in this country, who are often, like I said earlier, women, single women now, without their partners, living impoverished lives. There has been a little bit of money given to a UBC professor, Dr. Lee, to do some research on this. And even during the pandemic, he kept his commitment and did that work. And in that report, it's very clear. This needs to change. So we know that that's there, the research has been done, but what we're not seeing is any action by the Liberals to address this issue. One RCMP veteran said to me, I just want the government of Canada and the minister to know that my wife is worth it. She gives back to the community. She takes care of me and she takes care of my family. And when I go, she'll have to give up our home. She will have to rein in the supports that she provides to the community and to our family. And that is simply not fair. So today we're here really looking at the next steps that need to be happening. And we're calling this government to account for something that is wrong. Finding love after 60, being married after 60 does not mean that you should not have something left for the person that you love, who cares for you as you age, as they continue on. And we know that the RCMP Veterans Association, the Royal Canadian Legion, the National Association of Federal Retirees, the National Council of Veterans Association, and the Armed Forces Pensioners all agree this needs to be taken care of, and it has been far too long. The only group of people who seem to think this should not be addressed, this fairness should not be given to people who love one another, is the Liberal government. And that is why we are here today, to call them out and tell them it is time to bring justice to these people who have served our country in so many ways. Thank you. I encourage my friend Peter Julian to come speak. Merci beaucoup, Rachel. Et Rachel Blaney, bien sûr, est notre critique en matière de
des anciens combattantes et le député de North Island, Paul River. Moi, je suis leader parlementaire du MPD, puis on rejoint nos voix ensemble aujourd'hui pour demander la justice pour les anciens combattants. Cette idée qui existe depuis plus qu'un siècle, que là, un ancien combattant, une ancienne de la GRC qui se marie après l'âge de 60 ans ne peut pas fournir des pensions de survivants à son épouse ou son époux. Et là, c'est une situation qui n'a pas été changée, même si depuis des années, depuis 7 ans, le gouvernement de M. Trudeau a promis de le changer. Maintenant, ça a plusieurs aspects extrêmement néfastes. Et comme Rachel Blaney vient de dire, effectivement, il y a un ancien combattant qui voulait que le gouvernement entende ce message-là, que mon épouse en vaut le chandal, que mon épouse donne tellement à moi-même, à notre famille, à toute la communauté. Mais si je meurs, elle va toute perdue. Elle va être obligée de vendre la maison et elle n'aura aucun accès à une pension de survivant. Et ça, c'est un élément extrêmement cruel dans le fait que le gouvernement a refusé jusqu'à maintenant, après 7 ans, d'agir pour changer la situation. Puis on sait qu'il y a plusieurs organisations nationales, comme le Conseil national des associations des anciens combattants et l'Association des anciens du GRC, et plusieurs d'autres, et la Légion royale canadienne, et plusieurs d'autres organisations qui disent tout ensemble qu'il faut effectivement régler cette situation, que les anciens combattants, les anciens du GRC devraient avoir le droit de se marier après l'âge de 60 ans et devraient être capables de donner, de fournir une pension de survivante à leurs épouses, à leurs époux. Il y a quelque chose qui ne coche pas là-dedans. Quand un gouvernement qui refuse d'agir, même si le témoignage devant le comité, comme Rachel Blaney a si bien dit, toutes ces associations à l'ensemble du pays et toutes les situations des anciennes combattantes exigent que cette situation change. Et Rachel Blaney aussi a déposé au Parlement le projet de loi C-221, justement pour changer cette situation et pour donner de la justice à tous les anciens combattants du pays. C'est difficile à croire qu'on vit dans une situation où aujourd'hui, les anciens combattants, les anciens du GRC peuvent survivre jusqu'à l'âge de 80, 90, même 100 ans. Qu'on est en train, le gouvernement de M. Trudeau est en train carrément de leur dire que si vous rencontrez quelqu'un, l'amour de votre vie, après l'âge de 60 ans, il n'y a rien là. Il n'y aura aucune pension de survivant. Même si on sait que parfois des gens peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Imaginez une situation où une épouse de cet ancien combattant-là est obligée à tout vendre, n'aura aucun accès à une pension de survivant dans l'âge de 80, 90 ans. Il faut dire, c'est un peu cruel comment le gouvernement a réagi. Alors, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? C'est au gouvernement de tenir parole et effectivement de mettre fin à cette clause soi-disant chercheur d'or pour que tous les anciens combattants, les anciens du GRC et tous les autres touchés par cette clause néfaste peuvent effectivement trouver l'amour après 60 ans et fournir un peu de moyens, une pension de survivante à leurs époux ou à leur époux. Merci beaucoup et s'il y a des questions, ça nous fait plaisir d'en répondre. Il n'y a pas de questions en ce moment. Well, before we answer questions, we do have a couple of people here who have some important words to say because they are living through this experience. And I hope that the Prime Minister of Canada, who made a commitment in 2015 that he would fix this, listens to these voices. So I invite them, of course, to add their voice. Thank you.
If we want to start with Norma, if you can unmute yourself. You are still on mute. Perfect. Okay. First of all, I cannot, I speak one language and that's my English. And sometimes that's actually a problem. But so I cannot respond to our second speaker. Also, as a corollary to what I'm about to say, is that Rachel, you've already said it. It's my prepared statement as well. So, knowing that, do I have your permission to go ahead with what I have to say? Yes, you do, of course, Norma. Okay, well, Walt and I have been married for 17 years. We share our energy, our dreams, our money, and we do together what neither of us could do on our own. In the early months of our marriage, we made a scary, impactful decision. We would not give up $500 a month of Walt's pension to provide me with a small return upon his death. We would be investing our fixed, limited funds in an uncertain future and robbing ourselves of the joys and necessities our combined resources could provide. And should I die first, that money would be lost. Well, not lost exactly. The government would own it. It was not an option. For us, it was a lose-lose. So why am I here before you getting very personal about money and the state of my affairs? It is because of a legislative clause on the country's books that says that because my husband married me after age 60, should I become a surviving spouse, I could not collect any portion of his pension or any medical dental benefits. And as Rachel said, it's called the gold diggers clause. Now that we did not opt in and turn half of Walt's pension back to the pension fund, we are faced with this archaic, ageist, sexist, misogynistic, discriminatory clause affecting RCMP and armed forces veterans. It is hurtful and destructive to so many individuals and families. I am here to say that the law is unfair, unjust. And Dr. Eric Lee's study of 2020 shows that it effects change in financial well-being, that it creates negative adjustments to lifestyle, the loss of home ownership, the stability and the independence of a particular group of surviving spouses, a particular singled out group targeted by that 1901 law. Now, I can spell out very clearly how this clause could impact me, but truly, my story and that of countless others is really, it's been proven, it's there, and it's really not the issue. The clause itself is the issue. It is wrong, it's shameful, it's embarrassing. And I cannot believe that our government must be convinced of this, must be prodded to rectify this blatant injustice. And there are other battles on the same battlefield. The $150 million fund meant to support surviving spouses deemed to have a need, but which has yet to surface in the form of payouts, and which excludes RCMP veterans. The emerging problem of our government not recognizing the RCMP as veterans, though the gold diggers clause remains in place and our veteran and hurts our veterans and is affecting them in real time. And I would like to thank the press today for bringing this urgent matter
to public attention, and I thank you. And if we can ask Sue, si nous pouvons demander à Sue de nous faire part de ses commentaires. Oui, alors bonjour, tout le monde m'entend bien? Oui. Alors, je me présente, j'ai 59 ans, je suis retraitée depuis 2 ans et mon collègue, c'est un ancien de la GRC, retraité. Et effectivement, je trouve ça terrible ce que l'on peut discuter ce matin et depuis des mois et des mois et des années. On est rendu en 2022 et effectivement, on ne doit pas se le cacher, c'est que les sous, l'argent mène un petit peu la vie de chacun et chacune. Et moi, la première, si demain je décède, mon conjoint aura la partie du survivant. Je suis sur le fonds de pension de la REGA. Alors, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il pourra garder son rôle de vie et donc, moi, sera le contraire. Effectivement, en ne touchant pas la pension du survivant, je devrais mettre fin à certaines chose que j'ai présentement, dont je croyais que c'était nécessaire et qu'on méritait après tant d'années de travail. Alors, perdre du jour au lendemain ce revenu-là qui est mensuel va apporter de gros changements et effectivement, pas avoir juste la peine de l'absence de mon conjoint, de son décès, mais la peine de faire aussi des deuils sur certaines choses. Je devrais mettre un X sur ma vie de snowburn, de 5 mois par année en Floride. Je devrais probablement déménager. J'aurais probablement plus les moyens d'avoir le condo locatif que nous avons présentement, dont nous méritons, à 2, sûr. Et je devrais changer mon rôle de vie. Ce qui me fâche, ce qui me dérange beaucoup, c'est quand les gens de ma famille, mes collègues, les anciens collègues de travail, mes amis me disent mon Dieu, ton conjoint retraité de la GRC, tu vas être de mieux en mieux, même quand tu vas être décédé, tu vas récolter. Non, oubliez ça. Fédéral, on oublie ça. Pas de pension. Non, la survivante, on oublie. Ah, mais oui, ton homme vient de la GRC, du fédéral. Tu vas pouvoir passer une très belle vie, même après son décès. Non, oubliez ça. Je n'ai pas la pension du survivant, moi. Oui, presque beaucoup de gens, la plupart des gens touchent ce côté monétaire, mais pas nous. On oublie. Oui, même si j'ai connu mon conjoint avant qu'il ait 60 ans, il a fait la demande quelques mois après son 60 ans, alors je ne ferai pas partie de cette chance. Alors, je trouve ça désastreux, même un petit peu injuste. Pas un petit peu, vraiment injuste, que le gouvernement ne bouge pas plus que ça et ne soit pas capable de mettre vraiment ce qui doit être sur la table. Ça ne donne absolument rien de mettre la nappe si tu ne mets pas ce qui va dessus. Alors, on est rendu maintenant à prendre soin de nous. Alors, en prenant soin de nous, par la force des choses, on avance en âge. Et c'est prouvé qu'on vieillit de mieux en mieux et plus longtemps. Alors, que ferons-nous en n'ayant pas cette portion-là? Que ferons-nous, nous, qui avons été des bons travailleurs, qui ont été des bons travailleurs, qui ont cru aussi à leur employeur, qui ont cru au gouvernement, qui se sentaient entre bonnes mains et de savoir du jour au lendemain que eux, c'est des exceptions. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai œuvré 33 ans au syndicat de la fonction publique et parapublique. Alors, je fais partie du REGOP, comme j'ai déjà mentionné, je crois, et il aura ma partie. Et je serai, à quelque part, contente de pouvoir lui remettre, malgré mon absence, que je serai décédée. Je trouve ça vraiment dans des zones qui devraient pouvoir se régler, à quelque part, assez facilement. Des lois, on en a vu changer, on en a vu abolir, on en a vu modifier. Alors, pourquoi celle-ci ne peut pas faire partie de ces travaux qui est possible? Alors, je trouve ça très décevant, c'est une incompréhension, hein?
Il y a quelque chose à quelque part qui est rendu sur un genre de calendrier grec, calendre grec qui appelle, je m'excuse, je me reprends, de remettre d'une date à l'autre, d'un mois à l'autre. Mais là, on est rendu à la date, on est rendu dans le dossier, on est proactif et ce n'est pas de voler, c'est de reprendre ce qu'il revient à la personne. Et oui, après 60 ans, les gens peuvent refaire leur vie. Et oui, si quelqu'un touche un montant à cet endroit, les autres devraient avoir accès au montant qui est là dans les coffres du gouvernement. Combien d'intérêts le gouvernement a pu faire avec leurs sous, avec cet argent-là, qui aujourd'hui nous revient, conjointe ou conjoint d'un défunt. Voilà, c'est ce que je vous avais à vous apporter ce matin. Thank you, Sue. I want to thank Sue and Welcome. Norma for coming forward and sharing their stories. And these are the stories that everyone in Canada need to know, and that the Prime Minister and the Veterans Minister have to take responsibility for. So we hope to see action, and we're here to answer any questions that you may have. There are no further questions, so this concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Thank you.